Now, two advocates are set to be tried on Monday, 17th January for misappropriating 5.4 million shillings paid to them as compensation for their client. It is also emerging that their advocates have visited Meru County for a second time with several documents seeking signatures from their former clients' family members to find a way of not having to pay their dues. NTV's Brian Obuya gives us that update. Since October 2021, NTV has been investigating a story where lawyers Victor Odhiambo Ayeko and Charles Mwangi Kang'ethe, partners of the Ayeko Kang'ethe advocates, are accused of receiving and misappropriating millions of shillings meant to compensate their client Gladys Muthoni. Gladys Muthoni sought legal redress following the death of her husband Julius Mwenda in a gruesome road accident back in 2014. The court that sat in Nairobi heard that Julius Mwenda was the sole breadwinner of his family. The Nairobi court was told that his death jeopardized the education of his children and the well-being of his family. And in February 2020, Chief Magistrate Lynn Gisheha awarded Muthoni 5.1 million shillings in compensation. NTV has since established that the entire payment of the money plus interest, totaling 5.4 million shillings, was wired to the two advocates by November 2020. To this date, the lawyers have never remitted the money, not a single cent, to their client. After the Advocates of Pain expose aired by NTV on the 27th of December 2021, the accused advocates Victor Odhiambo Ayeko and Charles Mwangi Kang'ethe resolved to underhand tactics to pit the relatives of their client, Gladys Muthoni, against her. The lawyers traveled to Meru in an attempt to get Muthoni's relatives to sign documents that would apparently block the money getting to her. Mawakili ndio wanataka kula hiyo pesa. Wanasema ati familia wako na msoso, na hakuna msoso. Ile kitu mimi inanisangaza ni hawa mawakili wanasumbua mjane bure, wanamsumbua na pesa ambayo imetoka kiasi ya mwaka, wakikataa kumpatia pesa yake. Aende akale watoto, akalipe manyumba nyingine, alete hapa nyumbani tuendeleze maisha. The family condemns the advocates and their agents for withholding Mwenda's millions, rendering their family hopeless. Wale mawakili wamekuja hapa na makaratasi, wanataka vitambulisho. Sisi hatuko tayari kusaini ile kitu ambayo hatujui. Ukisikia pesa imetoka iko na mwaka ikiwa imeibiwa, unaambiwa usaini. Uende uingie katika kuchukua ile pesa. Hii pesa unajua imetoka wapi? Au yafanya kesi unaambiwa pesa uchukue pesa. Sisi hatuko tayari kunyang'anya mjane pesa yake. Tuambia tu sign ili tuseme hiyo pesa haiwezi kutoka. Alituitisha hata vifanye. Sisi hatukufuata hiyo pesa, tukasema hatuwezi kusaini kitu hatujui. Wanataka kuletea sisi fitina. Hakuna mtu akona maneno ya fitina. Sisi hatuna fitina. Huyu mjane familia hii yote hakuna mtu akona fitina na mwingine. Sisi hatujui mambo ya wakili kuja kuruka ule mtu amefaili kesi alafu waje kusema ati muende mtusaidie, ati nyinyi mtasaidika namna hii. Sisi hatutaki kufaidika na ile kitu ambayo tuyatafuta. On the list of accusations facing the two, Mwangi and Ayeko is failing to update their client on the case, withholding funds belonging to a client, and withdrawing and diverting the millions of shillings belonging to Muthoni without her approval. In the meantime, Florence Muturi, the Deputy Secretary for Compliance and Ethics at the Law Society of Kenya, says the case is coming up before the tribunal next week, Monday the 17th, for the advocates to take play. Brian Obuya, NTV.